At least the one we see is thin. We see the Sydney fissure at the right place. The cerebellar hemispheres look, when you measure it obviously, but it's normal size. We can see some of the vermis anyway. And the cisterna magna doesn't look enlarged, and there is a continuous midline from front to back. And there's a third ventricle that applies. Okay, so we move to a more interesting view, which is a coronal view. Yeah. Okay. Đầu tiên thì ra bản kính là cách ASEAN là cắt ngang của để khảo sát cái nhu mô não thì sơ bộ nhìn qua thì có vẻ bình thường, thì chúng ta thể đánh giá cái tính liên tục từ trước ra sau của hai đại bán cầu, và cái thể trai thì có vẻ là hơi to một chút thôi, nhưng mà hai cái não thất bên thì hoàn toàn bình thường. Các bạn có thể quan sát thấy là tiểu não hoặc thủy nhậu thì có kích thước bình thường, tất nhiên các bạn phải đo, nhưng mà các bạn ước lượng là nhìn qua thì có vẻ cái mặt cắt ngang thì nó là bình thường. Và bây giờ thì có một cái mặt cắt mà nó thấy có thể tìm được những cái bất thường khác để chúng ta khảo sát, đấy là mặt cắt đứng ngang. Xin lỗi bạn, vừa rồi là cái cách trong suốt cái chân rộng và không thể chặt. So we're asking Sonia what to look for on the brain and on the face. Chúng ta sẽ hỏi cái phần mềm Sonio, đó là bây giờ khi mà khảo sát não với cả mặt thì sẽ cần phải khảo sát những cái gì ạ? So it's asking for a flat face, because we didn't tell Sonio that the chromosomes there's no aneuploidy. So you see on the right when it says flat face, it's thinking of Downs, trisomy 18 for the median cleft, blah blah blah. So we can enter somewhere that the that is normal, but nevertheless, if you don't pay attention to whatever is aneuploidy, then the next thing will probably relate to what we're looking at, which is suspicion of either Charge syndrome or DiGeorge syndrome. Now, what you see here on this coronal very anterior view, you can see that the cavum centrum pellucidum is quite large, so you will have to assess if it's really cavum pellucidum or else. But you can see here small peaks. There's one here, the other one was there, but it's a moving image. These are the olfactory bulbs, so you check that not for, you don't worry about that in 22q things, but you do care about that in Charles syndrome. So the fact that you can see the bulbs is not excluding the diagnosis, but it makes Charles less likely. Trên mặt cắt đứng ngang này để khảo sát cái sút não ấy, thì các bạn thấy là cái cách trong suốt nó rộng, và cái hình ảnh ở đây là cái hình ảnh rãnh khứu các bạn có thể thấy. Vừa rồi chúng ta hỏi Sonio thì đang phân biệt hai cái hội chứng là hội chứng Charles và hội chứng DiGeorge, bởi vì là trên cái AI thì vừa rồi chúng ta không nhập cái dữ liệu về những cái bất thường về số lượng sắc thể, nên là đang gợi ý là có cả hội chứng Down hoặc là trisomy 13 hoặc 18. Nhưng mà chúng ta đang thấy hai hội chứng mà chúng ta cần đang phân biệt, đấy là hội chứng Charles và hội chứng DiGeorge, thì cái hình ảnh rãnh khứu ở đây thì nó không giúp chúng ta có thể loại trừ được cái chẩn đoán, nhưng mà nhiều khả năng chúng ta nghĩ đến là em bé có hội chứng Charles. Okay, so let's see about this big cavum centrum pellucidum. So you go to a sagittal plane. The mid-sagittal plane will show you that this fetus has a nice, complete corpus callosum. Và với là các đứng dọc giữa thì chúng ta có thể thấy em bé có cái thể trai, hình thể trai rất là đẹp ạ. And you can see that this cavum is actually effectively big, but nothing abnormal with it, so you call it the cavum verge, and that's it. Then you've got the brainstem. Can you freeze? Yeah, go ahead. Và cái này thì thấy kích thước não thì khá là bình thường, và bây giờ chúng ta sẽ đến mặt cắt của thân não, để đánh giá thân não. You got here the brainstem that makes you able to both breathe and drink without choking. And then you go to the vermis, the cerebellar vermis. It looks complete and normal size.
I never measure the vermis when it looks, I never measure it because anyway, I don't really know how to do it. And then this is the fourth ventricle that has a normal shape and size as well. So this strictly sagittal plane looks pretty normal. The cerebellum and the vermis, again, if we were still thinking of charge, would be an important thing to check because cerebellar hypoplasia is often part of charge. If you still think about charge, you will look at the ears, and this is a normal shape of the external ear on this side. But you need to look on both sides, and that's often challenging because of the position of these babies. But anyway, you need to keep in mind, you need to see both ears if you're thinking of charge. So one way is to go from the back and move up, and you should see at least the origin of each ear, which is the case here. And then you switch to either one, or you come back, or the other. Vâng ạ, về những cái mặt cắt đường rộng này thì các bạn sẽ đánh giá được cái thân não như tôi vừa chỉ, đó là về vị trí các thủy động. Khi mà nhìn thấy hình thái bình thường này thì tôi thì thường không đo kích thước, nhưng mà người khuyến cáo thì các bạn nên đo kích thước, nhưng mà khi mà các bạn đánh giá thấy hình thái của thủy động bình thường thì không cần đo. Thứ hai nữa đó là vị trí của não thất 4 và kích thước của não thất 4 thì hoàn toàn bình thường ạ. Và với những cái bệnh nhân là chót thì thường em bé sẽ có tiểu sản hoặc là của đại não, nhưng mà trong trường này thì cái đại não này rất là bình thường. Và để loại trừ nó thì các bạn sẽ đánh giá cái hình thái của tai. Thì tôi vừa chỉ với các bạn hình thái của tai và các bạn đánh giá được cả hai tai nhé, cả hai tai. Vâng. Also, if you still think about charge, you've seen the external ears, they are symmetrical and ectomal. You can look at the internal ears, and you look at the semicircular channels here. So you see at least one, and that's probably enough. If you want to see more about the channels, you would ask for an MRI. But here you can see at least the upper part of the semicircular canals, because there's an upper one and a lower one. Then you move to the face, because the face is important both for tiếp theo đối với cả đánh giá cái em xin lỗi vẫn gọi là cái cầu đại tiểu não không? cầu tiểu não. Ở trong cái hội chứng chóp ấy, thì cái cầu tiểu não thì thường tiểu sản ạ. Thế thì còn đánh giá tiếp theo đối với cả cái cấu trúc não thì đó là ống bán khuyên. Các quý vị vừa nhìn thấy hình bán khuyên, và bây giờ chúng ta sẽ đánh giá các cái bất thường vừa mặt của em bé, nếu mà xem có cái bất thường mặt không. So look at the face, you look at the face itself, and you look at the profile. So this is a profile of this baby. Oops. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá mắt của em bé ạ. Thì trên cái phần mềm Sonio thì đang gợi ý các cái dấu hiệu ở trên mặt nếu mà em bé có hay là bị thiểu sản ở xương sống mũi hay không. So obviously, when you look at the profile and the face, you come to very often subjective matters. So among the subjective matters is the size of the nose, the aspect of the philtrum, the position of the chin. What you can say here, at least, is that there is no prognasia, neither retrognasia. Everything is aligned as it should be. Whether the nose is small or not, these are the nasal bones, whether they are short or long. Actually, I never care about these things. And there are ethnic differences, obviously, so we're in Asia, so I don't know how to interpret that. Yeah. Vâng ạ, và khi mà đánh giá cái hình thái mặt thì đây là một cái nhận định hoàn toàn chủ quan ạ. Và các bạn, như mà các bạn có thể nhìn thấy là đầu tiên các bạn nhìn thấy cái mũi của em bé ạ, thứ hai là cái môi nhân trung và cái cằm, và trong trường hợp này thì thấy là nó là bình thường bởi vì là nó khá là thẳng hàng ạ. Thế còn cái vị trí của con trỏ của tôi là vị trí của xương sống mũi ạ. Thực ra thì cá nhân tôi thì không bao giờ đo xương sống mũi cả vì tôi không quan tâm, bởi vì là mỗi một cái chủng người khác nhau thì cái xương sống mũi nó sẽ khác nhau ạ. Nhưng đây chỉ là một cái cảm nhận và hoàn toàn cảm tính của người làm siêu âm thôi. Then, if you are looking at the face, you carry on with the face, and come back here, and there are two things. Miễn là mày có là được. You should look at the palate, and you should look at the nose from underneath. The nose from underneath, you need color Doppler, because you're going to look at the cohenes. Because in Charles syndrome, the atresia of the cohenes is quite a constant findings of at least one cohen. So you look at the flow in the nose. So
you need some low flow Doppler. Vâng ạ, tiếp theo đến trên cấu trúc khuôn mặt các bạn sẽ đánh giá cấu trúc vùng hàm và phía mũi ạ. Thế thì ở hội chứng chóp ấy, thì em bé có thể sẽ kèm theo cái tình trạng là teo tịt cái lỗ mũi sau ạ. Và như vậy thì khi đó thì chúng tôi sẽ sử dụng lớp lên màu để xem là em bé có thể có cái dị tật này hay không, và dùng low flow lớp lên ạ. At least you can see that there is no anterior cleft. Và các bạn thấy đấy là không, em bé ở đây chỉ không có cái khe hở hàm. So the coins are working on both sides. So that's all for the charge thing. Now, if you think back of chromosome 22 problems, you would look at the mouth, supposed to be small, but again, it's very subjective. But you look at the palate, and that is not subjective, yeah? Okay? Và rõ ràng các bạn thấy là cái flow thì nó bình thường, như vậy thì chúng ta có thể loại trừ được hội chứng Charge. Thì khi đó chúng ta sẽ nghĩ đến là cái hội chứng Bishop ạ, 22q11 deletion, thì chúng ta sẽ đánh giá cái miệng của em bé bất thường. Thì trong hội chứng Bishop thì miệng nó sẽ nhỏ, tuy nhiên thì đây cũng là chỉ một cái nhận định rất là chủ quan. So you can't really see the hands, but unfortunately, I'm giving a hard time to this charming lady because I'm moving a fetus all around, I'm pressing and moving, and she's still smiling, so she's very kind to us, I think. But you can't do obstetrical ultrasound without moving the fetus around, you can't get anywhere with that. Vâng ạ, một chú ý khi mà làm siêu âm sản khoa thì các bạn sẽ phải thao tác rất là nhiều để có thể di chuyển để thi thai là thuận lợi ạ. Thì Ah ouais, on va regarder ça. C'est pas dans ce livre. Okay, so can you use the 3D to show the palette?